Aquí est la traducción al español el millonario invitó a la hora de limpieza negra como una broma, ella leg como una diva, y todos quedaron en shock absoluto cuando descubrieron quién era realmente el salón principal de la mansión Blackwood en Beverly Hills explot con risas maliciosas cuando Victoria Sterling descendí la escalera de Emmaga Armol vistiendo un vestido más que el salario en annual de la mayoría de las personas presentes. No era risa de admiración, era burla pura y cruel. Miren quien decidía aparecer, Sir Richard Blackwood a sus invitados, levantando su copa de champán dom pie rignan. Nuestra querida si hora de limpieza. Victoria tenía 35 años y imagina que alguien día pondría un pie en es salón de baile como invitada, incluso si era una broma. Durante años había limpiado cada rincón de esa mansión, siempre invisible, siempre silenciosa, observando a esa gente rica tratarse entre ses con falsedades ensaiadas mientras la trataban a ella como un muble. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que conoce demasiado bien. Gala benefica el sábado, dijo Richard, entrag dol el sobre dorado, siga digo de vestimenta de máxima elegancia, seguramente tienes algo adecuado en tu guardarropa, Juno, la risa de sus amigos risona por el pasillo, era una trampa obvia, un intento de humillarla públicamente, de ponerla en su lugar frente a la alta sociedad de California. Richard incluso había invitado a reporteros sociales para documentar lo que lem, un momento educativo. Hagamos una apuesta, dijo Richard a su esposa, Helena, mientras Victoria aspiraba el día anterior, $100 en que no tiene el valor de percer, y si lo hace, ser el entretenimiento de la noche. Helena ri maliciosamente. Riz terrible Richard. La pobre probablemente parecer con algo prestado y se sentió tan fura de lugar en 15 minutos, pero Richard Blackwood no sabía dos cosas fundamentales sobre Victoria Temps. Primero, ella había crecido en salones como es mucho antes de tener quem lina limpiarlos para sobrevivir. Segundo, algunas tormentas no destruyen, solo tienen en sí mobiler bajo la lluvia, mientras canaba por el sol bajo las miradas burlonas. Victoria mantuvo su postura recta y su mirada serena, como alguien que le liva secretos que podré en poner es mundo de cabeza. Sus pasos eran seguros calculados, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía largamente ensayada. Dios mío, realmente vino, suya Patricia Weston, esposa de un senador, a su amiga, y mira como esta vestida. Juliane consigli es vestido, probablemente lo rent y lo pagará en 10 cuotas. Respondí Vivian Chambers, hija de un magnate petrolero tratando de disfrazar su propia inseguridad con crueldad, pate tico. Lo que ninguna de esas personas sabía que Victoria no había comprado, pedido prestado ni rentado es vestido. Simplemente había regresado a su propio pasado para recuperarlo, un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por si hubiera sabido que existía. Richard se acerca ella, con el peco inflado de arrogancia, rodeado de sus amigos millonarios, su confianza estaba por las nubes. Después de todo, había orquestado esto como una exhibición pública de poder y control social. Victoria, que agradable sorpresa, nunca dudé que vendrías, después de todo, cuando una persona como te recibe una invitación a un evento como esta. Una persona como yo, Victoria repetí, su voz calmada cortando el air como seda afilada. Continúa Richard. Termina tu frase. Por un momento microscópico algo en su tono hizo que Richard dudara. Había una firmeza ali que no coincidía con la mujer sumisa confiada de los pasillos de la mansión, pero la arrogancia rápidamente toma el control de nuevo. Bueno, ya sabes alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambiente. Debes sentirte bastante intimidada por toda esta elegancia. Victoria sonríe. No una sonrisa sumiso nerviosa, sino algo peligrosamente sereno que algunos invitados cercanos dejaron de reír instintivamente. Intimidada. Repetí suavemente. Sus ojos encontran dos con los suyos con una intensidad que hizo que Richard diera un paso atrás sin darse cuenta.
No, Richard. Mi siento exactamente donde siempre he pertenecido. El silencio que sigue dur solo unos segundos, pero fue suficiente para que la atmósfera de la fiesta cambiara completamente. Había algo en la forma en que Victoria hablaba, en la forma en que se movía, en la forma en que ocupaba el espacio que desafiaba todas las expectativas que esas personas tenían sobre quién debería ser ella. Richard se aclara la garganta, tratando de recuperar el control de la situación. Bueno, espero que disfrutes la velada. Estoy seguro de que será educativa para ti, o estoy segura de que será educativa para todos nosotros, respondí Victoria, su mirada recorriendo lentamente el grupo de invitados como si catalogara cada rostro para uso futuro. Si estás disfrutando esta historia de giros y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que es gente privilegiada no sabía era que Victoria lavaba consigo un secreto tan explosivo que convertiría esa noche de humiliación plana en la mera lección sobre prejuicios y subestimar a las personas que Beverly Hills James había presenciado. Richard se estaba divertindo más de lo que había imaginado. Victoria no había ido avergonzada como él había esperado. Permanecía a la canisa postura extrañamente confiante que comenzaba a molestarlo de una manera inexplicable. Todos, anuncia Richard en voz alta, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal para obtener la atención de todos los invitados. Me gustaría presentar a nuestra invitada especial esta noche Victoria, nuestra dedicada hacedora de limpieza. Las risas resonaron por el salón como olas crueles. Los flashes de los teléfonos celulares comenzaron a destellar mientras las sociedades tomaban fotos para publicar en sus cuentas de redes sociales con pies de fotos sarcásticos. Richard, murmuró Helena a su lado fingiendo preocupación. ¿No crees que estás siendo un poco cruel? Cruel. Richard rió en voz alta. Le estoy dando la oportunidad de su vida. De que llenando más alguien como ella tendría la oportunidad de asistir a un evento como este. Victoria permanecía immóvil en el centro de la habitación. Todos los ojos fijos en ella pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que había soportado tormentas mucho peores. Patricia Weston se acercó con su grupo de amigas todas luciendo sonrisas venenosas. Victoria, querida dime que o entretiempo te tomai elegir vestido. Debe haber sido tan desafiante encontrar algo adecuado. Realidad, respondió Victoria con una calma que hizo que Patricia dudara. Este vestido tiene una historia muy especial, pertenecía a mi madre. Su madre. Vivian Chambers renazlement. Walas niendi consigue su madre un vestido yo en alguna tienda de segunda mano elegante. Victoria sonri, pero había algo peligroso en esa sonrisa. Mi madre use este vestido la última vez que estuvo en un salón de baile como este. Hizo fue hace 21 años, cuando todavía era Victoria Temps Blackwood. El silencio que sigue fue ensordecedor. Algunas personas dejaron de hablar, en dos cuenta de que se estaba diciendo algo importante. Richard, quien había estado riendo con sus amigos cercanos, se volteó lentamente. ¿Qué dijiste? Temps Blackwood? Repetí Victoria, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Es gracioso si algunas personas eligen olvidar convenientemente su propio